Станция Выхино. Платформа справа. This is Vyhino. Выход к железнодорожной платформе Выхино. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Рязанский проспект. The next station is Ryazansky Prospect. Станция Рязанский проспект. This is Ryazansky Prospect. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Кузьминки. The next station is Kuzminki.
Станция Кузьминки. This is Kuzminki. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Текстильщики. The next station is Tekstilshiki. Станция Текстильщики. Выход к железнодорожной платформе Текстильщики. Второй диаметр. This is Tekstilshiki. Change here for D2. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Волгоградский проспект. The next station is Volgogradsky Prospect. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Волгоградский проспект. Наземный переход на станцию Угрешская Московского центрального кольца. This is Volgogradsky Prospect. Change here for Ugreshskaya station of Moscow Central Circle. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пролетарская. The next station is Proletarskaya. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Станция Пролетарская. Переход на станцию Крестьянская застава. This is Proletarskaya. Change here for Krestyanskaya Zastava station, line 10. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Таганская. The next station is Taganskaya. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны при выходе из вагона. Станция Таганская. Переход на кольцевую линию и станцию Марксистская. This is Taganskaya.
Change here for lines 5 and 8. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Китай-город. Платформа справа. The next station is Kitai-gorod. The platform is on the right. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны при выходе из вагона.